Nadia en la oficina prestaba atención al viejo conserje. Siempre estaba allí, silencioso, con su escoba y su sonrisa tímida. Pero todo cambió un lunes por la mañana, cuando el CEO, sí, el mismísimo jefe, lo escuchó hablando en alemán, luego en francés, luego en japonés, en total, 9 idiomas. Todos así quedaron helados. ¿Cómo podía un conserje saber tanto? Lo que el CEO hizo después dejó a toda la empresa sin palabras. Y convirtió a ese hombre invisible en una leyenda dentro de la compañía. Durante años, Don Mateo fue simplemente el conserje. Ligaba antes que todos, barría los pasillos, limpiaba las oficinas y cuando el solía se había escondido. Nadie sabía mucho sobre él. Algunos dicen que era extranjero, otros que había tenido una vida difícil. Pero nadie se tomó el tiempo de preguntar. Hasta aquel lunes, el CEO, Alejandro Rivas, había legado temprano para una videollamada con inversionistas europeos. Mientras preparaba su café, escuchó voces detrás del pasillo. Pensó que era la televisión encendida en la sala de descanso. Pero al acercarse, ese quedó quieto. Era Don Mateo. Estaba conversando con un visitante, en un alemán perfecto. Alejandro, intrigado, se escondió detrás de la puerta. Un minuto después, Mateo cambió al francés sin esfuerzo, luego al japonés, y después al ruso. Cada palabra fluía con una naturalidad que solo un hablante nativo tendría. El CEO no podía creerlo. Cuando el visitante se fue, se acercó con una sonrisa. Don Mateo, ¿cuántos idiomas habla usted? Preguntó, todavía sorprendido. El conserje se rió suavemente. Depende del día, señor, respondió. Pero creo que son 9. Alejandro quedó mudo. Durante años había pasado frente a ese hombre sin realmente verlo. Y ahora, frente a él, no solo tenía un conserje, sino un genio escondido. Aquella mañana, algo cambió en su mirada. No sabía cómo, pero sentía que esa conversación estaba a punto de transformar toda la empresa. Esa misma tarde, Alejandro no podía concentrarse. En su cabeza solo sonaba una pregunta. ¿Cómo un hombre que limpia pisos puede hablar 9 idiomas? Durante la junta directiva, apenas escuchó las presentaciones. Veía las gráficas, los números, los planes de expansión, pero todo lo parecía vacío. Había algo extraordinario entre ellos, y nadie lo había notado. Cuando terminó la reunión, decidió invitar a Mateo a su oficina. El conserje entró con paso humilde, sin entender muy bien por qué el jefe lo había llamado. Don Mateo, ¿puedo hacerle una pregunta más personal? Dijo Alejandro, con tono amable. Por supuesto, señor, respondió él. ¿Dónde aprendió tantos idiomas? Mateo sonrió con una mezcla de nostalgia y orgullo. Antes de venir a este país, fui intérprete para una organización humanitaria, explicó. Viajé a zonas de guerra, a campamentos de refugiados, lugares donde la gente solo necesitaba ser escuchada. Los idiomas me ayudarán a hacerlo. Alejandro lo miraba, fascinado. ¿Y cómo terminó aquí, limpiando oficinas? El conserje bajó la mirada. La vida cambia, señor. Perdí a mi esposa, luego mi salud, y cuando llegué aquí, solo necesitaba empezar de nuevo. El CEO sintió un nudo en la garganta. En silencio, comprendió algo. Había talento, sabiduría y humanidad escondidos en los lugares más inesperados. Don Mateo dijo finalmente, mañana quiero que venga un poco más temprano. Tengo una idea.
y creo que puede cambiar muchas cosas. Mateo Asensio, sin imaginar que, al día siguiente, toda la empresa sabría quién era realmente. A la mañana siguiente, Don Mateo legó una hora antes de lo habitual, tal como él lo había pedido. No sabía qué esperar. Tal vez una nueva tarea, tal vez una charla más profunda. Pero cuando entró al edificio, algo le llamó la atención. El equipo de recursos humanos estaba reunido, y en la sala principal había una gran pantalla encendida. Alejandro lo recibió con una sonrisa diferente, cálida, llena de intención. Don Mateo, hoy quiero que me ayude con algo especial, dijo. En ese momento comenzaron a entrar empleados de todas las áreas. Marketing, ventas, diseño, tecnología. Todos lo miraban con curiosidad. Hoy tendremos una dinámica, anunció el CEO. Pero antes, quiero presentaros a alguien que todos conocen, aunque tal vez no realmente conozcan. Mateo sintió las miradas sobre él. Alejandro continuó. Este hombre no solo mantiene limpio nuestro espacio. También mantiene vivo algo que hemos olvidado. El valor del conocimiento, la humildad y la pasión por aprender. Entonces, sin previo aviso, el CEO le pidió que saludara al equipo en diferentes idiomas. Primero, Mateo habló en inglés, luego en italiano, después en árabe, chino y portugués. Cada palabra, cada acento, era perfecto. La oficina entera quedó en silencio. Algunos empleados se levaron la mano a la boca, sorprendidos. Otros aplaudían sin poder contener la emoción. Cuando terminó, Alejandro dijo, esto, señores, es lo que significa talento oculto. Hoy aprendemos que el valor de una persona no es medido por su puesto, sino por su historia. Los ojos de Mateo brillaban. Por primera vez, todos lo ven como algo más que el conserje. Ya no sabían que lo mejor apenas estaba por comenzar. Con el paso de las semanas, algo increíble comenzó a ocurrir en la oficina. Mateo, el hombre que antes había sido invisible, ahora estaba en el centro de todo. Lo invitaron a dar charlas breves durante las reuniones, compartiendo sus experiencias y su impresionante habilidad lingüística. Cada día, más y más empleados se acercaban a él, deseando aprender de su sabiduría. Pero lo que sorprendió a todos fue el cambio en la cultura de la empresa. Alejandro se dio cuenta de que la presencia de Mateo había cambiado la dinámica en la oficina. El ambiente era más unido, más inclusivo. La gente comenzaba a valorar a los demás no por lo que hacían en su puesto de trabajo, sino por lo que llevaban dentro, por su historia personal y sus talentos ocultos. En una de las juntas, Alejandro le pidió a Mateo que liderara una actividad de equipo. Durante esa sesión, Mateo hizo algo inesperado. No solo habló de los idiomas que hablaba, sino también de la importancia de la empatía. Cuando hablamos diferentes idiomas, dijo Mateo, no solo entendimos las palabras, sino las emociones que se esconden detrás de ellas. El verdadero poder de la comunicación está en saber escuchar y comprender lo que el otro realmente necesita. La oficina quedó en silencio, absorbiendo cada palabra. Ese día, los equipos empezaron a trabajar más estrictamente, sin barreras. La creatividad y la innovación comenzaron a fluir de manera orgánica, porque ahora entendían lo que realmente importaba. Lo que nadie esperaba era que, en un giro aún más sorprendente, Alejandro anunciaría algo grande. Mateo pasaría a ser el director de cultura corporativa. Él mismo, al principio, no podía creerlo. Lo que parecía un simple conserje se había convertido en el corazón de la empresa, un verdadero líder,
guiando con sabiduría, empezó y un profundo entendimiento de lo que realmente unía a las personas. Un mes después del sorprendente anuncio de Alejandro, todo había cambiado en la oficina. La transformación de Mateo, el conserje que hablaba nueve idiomas, había dejado una huella profunda no solo en él, sino en cada rincón de la empresa. Su nueva posición como director de cultura corporativa no solo lo había elevado, sino que también había impulsado a todos los empleados a mirar más allá de los títulos, más allá de las apariencias y a valorar algo mucho más significativo, el talento humano en todas sus formas. El primer día de Mateo en su nueva oficina fue un día de celebrations. No porque estuvieran festejando su ascenso, sino porque lo que más había ganado fue el respeto y la admiración de todos los empleados. Los equipos, que antes trabajaban de manera aislada, ahora se sienten más unidos que nunca. Mateo se había convertido en un punto de referencia, no solo por su habilidad con los idiomas, sino por su sabiduría y su capacidad para conectar con los demás a un nivel profundo y humano. El CEO, Alejandro, observaba todo desde su oficina, sabiendo que había tomado una decisión que había cambiado la dirección de la empresa. Nunca había imaginado que un simple gesto, como escuchar al conserje hablar en otros idiomas, lo llevaría a un giro tan radical en la cultura de la compañía. La gente, que antes pasaba por alto las habilidades de aquellos que no ocupaban cargos de alto rango, ahora se siente inspirada por la humildad y el conocimiento de Mateo. Las interacciones cotidianas, que antes se limitaban a la rutina, ahora estaban llenas de conversaciones significativas, preguntas y la necesidad de aprender. Un lunes, mientras todos estaban en una reunión de equipo, Mateo se levantó y, con una sonrisa suave, comenzó a compartir una de las lecciones que había aprendido a lo largo de los años. La comunicación es más que solo palabras, dijo, mientras se dirigía a un grupo diverso de empleados que provenían de diferentes departamentos. Cuando uno habla diferentes idiomas, no solo traduce, también traduce emociones. El verdadero poder de la comunicación radica en cómo entendemos lo que otros necesitan, lo que otros sienten. La sala quedó en silencio. Era una lección que nunca antes habían recibido en ese ambiente corporativo tan enfocado en las métricas y el rendimiento. Pero Mateo, con su calma y sabiduría, les había mostrado el poder de la empresa. Los empleados se miraban entre sí, sorprendidos por la profundidad de sus palabras. Y, por primera vez, comenzaron a pensar no solo en sus habilidades, sino en el valor de las experiencias personales, las emociones y las historias que cada uno de ellos trae consigo. Ese día, Alejandro había invitado a un grupo de ejecutivos a la oficina para discutir nuevas iniciativas. Al ver la atmósfera transformada, se sintió increíblemente orgulloso de la decisión que había tomado. Mientras caminaba por los pasillos, notaba como los empleados ya no se ven unos a otros como simples compañeros de trabajo, sino como personas complejas, con vidas, talentos y capacidades que antes pasaban desapercibidos. Cada conversación parecía más abierta, más honesta. Los equipos comenzaron a compartir ideas de forma más fluida, a colaborar sin barreras, y la creatividad surgió espontáneamente. La empresa ya no era solo una máquina de resultados, sino una comunidad viva y dinámica. Al siguiente día, Mateo había organizado una actividad de integración para todo el personal, algo que rápidamente se volvió una tradición semanal. Sin embargo,
Esa primera actividad fue especial. Todos los empleados, desde los más altos ejecutivos hasta los que han realizado trabajos de limpieza, participaron sin reservas. Había algo que los unía. El respeto mutuo. El ejercicio consiste en compartir una historia personal. Algo que no estuviera relacionado con el trabajo. Algo profundo y significativo. A medida que las historias comenzaron a flor, el ambiente de la oficina se volvió más cálido, más cercano. Aquellas historias de vida, de superación, de perdidas y triunfos, crearon lazos invisibles que unieron a la empresa de una manera que nunca antes había ocurrido. Cuando la actividad terminó, los empleados se sentían más cercanos. Incluso Alejandro, el CEO, se unió al ejercicio y compartió una anécdota personal que había marcado su vida. Nadie esperaba escuchar a su jefe hablar de sus vulnerabilidades. Pero lo hizo con tanto corazón que eso rompió las últimas barreras que quedaban entre los diferentes niveles jerárquicos de la empresa. En ese momento, todos entendieron que no había diferencias entre ellos. Todos eran humanos, con historias y desafíos, pero también con un propósito común. El cambio de perspectiva también se reflejó en los resultados de la empresa. No solo se incrementaron las ventas, sino que la moral de los empleados estaba en su punto más alto. Se sentían motivados, inspirados, como si su trabajo tuviera un propósito más allá de las cifras. Había una sensación de pertenencia, de comunidad, que antes había faltado. Los clientes notaron la diferencia. No era solo la calidad de los productos lo que los atraía, sino la pasión y el compromiso que los empleados transmiten en cada interacción. Al final, Alejandro entendió algo crucial. La verdadera fuerza de una empresa radica en las personas que la componen. No importa el puesto que ocupen en las experiencias, lo que importa es lo que tienen por dentro. Y gracias a Mateo, el conserje que hablaba 9 idiomas, la empresa había descubierto este poder oculto. Lo que comenzó como una conversación casual sobre idiomas se convirtió en una lección sobre el valor del respeto, la empatía y la verdadera comunicación. El CEO nunca olvidó aquel primer encuentro con Mateo. En un giro inesperado del destino, aquel conserje había transformado la forma en que veía el mundo y su empresa. Gracias a él, Alejandro había aprendido que, a veces, lo más grande y transformador se encuentra en los lugares más inesperados.